සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වේවැල් වලින් වියපු බාස්කට් එකක් විදිහට පේන්න අපි කේක් එකක් අයිසිං කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම නොසල් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් බාස්කට් විව් නොසල් එක, අනිත් එක ස්ටාර් නොසල් එක. පෞද්ගලිකව නම් මම ගොඩාක් කැමති ස්ටාර් නොසල් එකෙන් මේක වියන්න. ස්ටාර් නොසල් එකෙන් වියද්දි ඇත්තම වේවැල් බාස්කට් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්නකෝ. තවත් මේ වගේම පාඩම් කිහිපයක් මම ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න. පහතින් තියෙන description box එකේ මගේ Facebook page එකේ link එක තියෙනවා. මගේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා බලන්නකෝ.